நம்ம போன்ல அந்த நீல கலர் ஐகான் இருக்குல்ல, பார்க்க ஒரு மேஜிக் மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஹெட்போன், ஸ்பீக்கர், ஏன் நம்ம கார் கூட எல்லாமே வயரே இல்லாம கனெக்ட் ஆகுது. ஆனா இந்த மேஜிக் எல்லாம் நிஜத்துல எப்படி நடக்குதுன்னு எப்பவாவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? வாங்க இந்த மேஜிக்கோட சீக்ரெட்டை நம்ம உடைச்சு பார்க்கலாம். இது மந்திரம்லாம் இல்ல, ஆனா மந்திரத்தை விட ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். நமக்கே தெரியாம நம்மள சுத்தி கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நெட்வொர்க்ல நம்ம டிவைஸ் எல்லாம் பயங்கர வேகமா ஒண்ணுக்கொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த உரையாடல தான் நாம இன்னைக்கு ஒட்டி கேட்க போறோம். முதல்ல ப்ளூடூத்தோட மெயின் ஐடியா என்னன்னு பாத்திரலாம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா அது உங்களுக்கும் உங்க டிவைஸ்க்கு மட்டும் ஒரு குட்டி பிரைவேட் நெட்வொர்க்கை உருவாக்குது. உங்களை சுத்தி ஒரு பர்சனல் பபிள் இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. டெக்னிக்கலா இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, வயர்லெஸ் பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க், சுருக்கமா WPAN சொல்லுவாங்க. இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், இதுவும் வைஃபை மாதிரி தானேன்னு. இல்லவே இல்ல. வைஃபை உங்க வீடு முழுக்க கவர் பண்ணும். ஆனா இந்த WPANோட ஒரே வேலை ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிற டிவைஸ்களுக்குள்ள மட்டும் டேட்டாவை மாத்திக்கிறது தான். சரி, இதோட சில பேசிக் விஷயங்களை பார்க்கலாம். ப்ளூடூத் வேலை செய்யறது 2.4 GHz பேண்ட்ல. இது ஒரு பயங்கர டிராஃபிக் ஜாமான ரோட் மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்க வைஃபை உங்க வீட்டு மைக்ரோவேவ் ஓவன் கூட இதே ரோட்ல தான் பயங்கிக்குது. ஒரே நேரத்துல 7 டிவைஸ் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆனா வெறும் 10 மீட்டர் தூரம் தான் ரேஞ்ச். ஸ்பீடும் ரொம்ப கம்மி. ஏன் இப்படி ஒரு லிமிட் வச்சிருக்காங்க? அதுக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கு, போக போக புரியும். சரி, நாம எல்லாருமே ப்ளூடூத்னா 10 மீட்டர் தூரம்னு சொல்றோம்ல, அது எல்லா ப்ளூடூத் டிவைஸ்க்கும் உண்மையா? சத்தியமா இல்ல. அந்த தூரம் அந்த டிவைஸோட பவரை பொறுத்து மாறும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இங்கதான் ஒரு செம ட்விஸ்ட் இருக்கு. எல்லா ப்ளூடூத்தும் ஒண்ணு கிடையாது. அதுல பவர் கிளாஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. நாம பொதுவா யூஸ் பண்றது கிளாஸ் 2, அதுதான் அந்த 10 மீட்டர் ரேஞ்ச். ஆனா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ற கிளாஸ் 1 டிவைஸ் இருக்கு பாருங்க, அடேங்கப்பா, அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் தூரத்துக்கு, அதாவது 100 மீட்டர் வரைக்கும் சிக்னல் அனுப்பும். நம்ப முடியுதா? ஓகே, இப்போ இந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒரு ஒழுங்கா வேலை செய்யுது? இதை ஈஸியா புரிஞ்சிக்க ஒரு டான்ஸ் ஃப்ளோர், அதாவது ஒரு நடன அரங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. அங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு கனெக்ஷனும் ஒரு தனி டான்ஸ் குரூப் மாதிரி. இதுதான் ப்ளூடூத் நெட்வொர்க்கோட பேசிக் கான்செப்ட். அந்த டான்ஸ் ஃப்ளோர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி டான்ஸ் குரூப் தான் பைகோனெக்ட். நீங்க உங்க போனை உங்க ஹெட்போனோட கனெக்ட் பண்ணீங்கல்ல, அப்போ நீங்க ஒரு பைகோனெக்ட் ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். சிம்பிளா சொன்னா அந்த 2 டிவைஸுக்கும் நடுவுல நடக்கிற ஒரு பிரைவேட் பார்ட்டி தான் அது. இந்த ஒவ்வொரு பைகானெட்லயும் சில ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு. எப்பவுமே ஒரு மாஸ்டர் டிவைஸ் இருக்கும். நம்ம உதாரணத்துல அது உங்க போன். அந்த மாஸ்டர் தான் டிஜே மாதிரி பாட்டையும் வேகத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். மத்த கனெக்ட் ஆன டிவைசஸ், அதாவது ஸ்லேவ்ஸ், டான்சர்ஸ் மாதிரி. டிஜே எப்ப பேச சொல்றாரோ அப்போ மட்டும்தான் அவங்க பேச முடியும். பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஒரு கட்டுப்பாடான கம்யூனிகேஷன்? சரி, ஒரு டிவைஸ் ஒரே நேரத்துல 2 வேலை செய்யணும்னா என்ன பண்றது? உதாரணத்துக்கு உங்க லேப்டாப், அது அதோட மவுஸ் கீபோர்டுக்கு மாஸ்டரா இருக்கலாம். அதே சமயம் உங்க போன்ல இருந்து ஒரு ஃபைல் வாங்குறதுக்கு உங்க போனுக்கு ஒரு ஸ்லேவா கூட இருக்கலாம். இப்படி ஒரு டிவைஸ் 2 பயோக்னெட்ல பங்கெடுக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஸ்கேட்டர்நெட். ஞாபகம் இருக்கா? ப்ளூடூத் ரொம்ப டிராஃபிக்கான ஒரு ரோட்ல போகுதுன்னு சொன்னேல, வைஃபை, மைக்ரோவேவ்னு ஏகப்பட்ட சிக்னல்ஸ். இவ்ளோ இரைச்சலுக்கு நடுவுல எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாம அது எப்படி இவ்ளோ சூப்பரா வேலை செய்யுது? இதுதான் இங்க இருக்கிற $1 மில்லியன் கேள்வி. சுத்தி அவ்வளோ சத்தம், அவ்வளோ டிராஃபிக், ஆனா அதுக்கு நடுவுல நீங்க கேக்குற பாட்டு மட்டும் ஒரு துளி கூட டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம எப்படி கேக்குது? அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஜீனியஸான டெக்னிக் இருக்கு. அந்த டெக்னிக் பேரு ஃப்ரீக்வன்சி ஹாப்பிங் ஸ்ப்ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம், சுருக்கமா FHSS. பேரு கொஞ்சம் பெருசா இருந்தாலும் விஷயம் சிம்பிள் தான். இது என்ன பண்ணுனா, ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி சேனல்ல நிக்கவே நிக்காது. நொடிக்கு நொடி சேனலை மாத்தி மாத்தி தாவிக்கிட்டே இருக்கும். டிராஃபிக்ல சந்தல புகுந்து போற பைக் மாதிரி எங்கெல்லாம் சத்தம் இருக்கோ அதை தவிர்த்துட்டு கிளியரா இருக்கிற சேனலுக்கு தாவும். சரி, எவ்ளோ வேகமா அப்படி தாவோன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு செகண்டுக்கு 100 தடவையா இல்ல 200 தடவையா? கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த நம்பரை பாருங்க. ஒரு செகண்டுக்கு 1600 முறை. ஆமாங்க, நீங்க கேட்டது சரிதான், 1600 தடவை. நினைச்சு பார்க்கவே முடியலல்ல? இந்த பயங்கர வேகத்தால என்ன நன்மைனா, ஒருவேளை ஒரு சேனல்ல ஏதாவது இரைச்சல் இருந்தாலும் அது அங்க ஒரு மில்லி செகண்ட் கூட நிக்காது. கண்ணை சிமிட்டுறதுக்குள்ள அடுத்த கிளியரான சேனலுக்கு தாவிடும். இதனாலதான் உங்க மியூசிக்ல எந்த ஒரு பிரேக்கும் இல்லாம இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த டெக்னாலஜி எப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. ஆனா இந்த ஸ்மார்ட்டான டிசைன் சில சமரசங்களோட தான் வருது. அதனால நிஜ உலகத்துல இதுக்கு சில நன்மைகளும் இருக்கு, சில தீமைகளும் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம்.
இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இது ரொம்ப விலை கம்மி, யூஸ் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற எல்லா டிவைஸ்லயும் இதே இருக்கு. ஆனா இதுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு. இது ரொம்ப கம்மியான பவர்ல வேலை செய்யறதால இதோட ஸ்பீடும் சரி ரேஞ்சும் சரி ரொம்பவே லிமிடெட். இது ஒரு ட்ரேட் ஆஃப் தான். ஒன்னு கிடைக்கணும்னா இன்னொன்னு விட்டு கொடுக்கணும் இல்லையா? ஆக மொத்தத்துல நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இதுதான். ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் நமக்கு ஒரு மேஜிக் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு பின்னாடி எந்த மந்திரமும் இல்ல. அது மாஸ்டர் ஸ்லேவ் பைக்கோனேட்டுகளோட ஒரு அழகான நடனம். ஒரு செகண்டுக்கு 1600 முறை ஃப்ரீக்வன்சில தாவி குதிச்சு நம்ம பாட்டை எந்தவித தடங்களும் இல்லாம நம்ம காதுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குது. இது மேஜிக் இல்ல, பியோர் பிரில்லியன்ட் இன்ஜினியரிங். இது நம்மள ஒரு முக்கியமான கடைசி கேள்விக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துது. கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் வயர்லெஸ் உலகத்துல ப்ளூடூத் தான் ராஜா. ஆனா இனி வரப்போற காலத்துல நம்ம வீடு முழுக்க ஸ்மார்ட் டிவைஸா தான் இருக்க போகுது. அப்படி ஒரு உலகத்துல இந்த குட்டியான 10 மீட்டர் பபிள் போதுமானதா இருக்குமா, இல்ல இதுக்கு ஒரு பெரிய அப்கிரேட் தேவைப்படுமா? இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க?
You know that little blue icon on your phone? It's basically a symbol for everyday magic, right? It connects our headphones, our speakers, our cars, all without a single wire. But have you ever stopped to wonder how it actually works? Well, today, we're going to pull back the curtain and uncover the surprisingly clever system behind Bluetooth. I mean, think about it. You pop in your earbuds, you hit play on your phone, and boom, the music just happens. It feels totally seamless, but it's not magic. What's really going on is this incredibly fast, super coordinated conversation happening in an invisible network all around you. And we're about to decode that entire conversation. Okay, so to start, let's get on the same page. What even is Bluetooth when we get right down to it? We've got to start with the fundamentals. At its absolute core, Bluetooth is a standard for what's called a wireless personal area network, or a WPAN. Now, that's just a really technical way of saying it's built for one specific job, swapping data over very short distances. It was actually cooked up by the folks at Ericsson way back in 1994, basically to get rid of annoying cables. So let's look at the basic specs, its personality, if you will. Bluetooth operates in the super crowded 2.4 gigahertz band. I mean, your Wi-Fi router, your microwave oven, they're all shouting in the same room. It can connect up to 7 devices at once, usually within a range of about 10 meters, and it sends data at up to 3 megabits per second. And the secret to how it stays so clear in that noisy room? A really slick trick called frequency hopping, which we are definitely getting to in a minute. All right, now for the cool part. How are all these connections organized? To get it, I want you to picture a dance floor at a party. You've got all these little groups of dancers, right? Each group has its own vibe, its own rhythm. This is pretty much the core idea behind how Bluetooth builds its networks. Each one of those little dance parties is called a Piconet. It's this tiny temporary network. So the second your phone connects to your headphones, you've just created a Piconet. It's a totally private conversation just between those two, completely separate from everything else happening around you. And every Piconet has some really strict rules. There's always one master, let's say that's your phone, and it's the one setting the beat for everyone else. Its internal clock is the metronome. The other devices, and there can be up to 7 of them, are the slaves. So your headphones, your smartwatch, you name it. And here's the key rule. Slaves can't just talk whenever they feel like it. Nope, they have to wait for the master to ask them first. It's a very, very controlled conversation. But you know, what happens if one of your devices needs to be in 2 conversations at the same time? Well, that's where a scatternet comes into play. A scatternet is just a bunch of Piconets that are linked together. It's like that one person on the dance floor who's part of 2 different dance circles, acting as a little bridge between them. And this is just a brilliant example of how flexible the whole system is. Your laptop, for instance, could be the master to its mouse and keyboard. That's one Piconet. While at the same time, it's a slave to your phone in a different Piconet, maybe to get some files. There's only one big rule. A device can only be the boss, the master, of one Piconet at a time. Okay, so we have our networks, our Piconets, and scatternets. But remember how I said Bluetooth operates in a really, really crowded radio space? How on earth does it avoid getting totally drowned out by your Wi-Fi or when you're making popcorn? Well, the answer is this amazing little technological dance. It's called Frequency Hopping Spread Spectrum, or FHSS for short. Instead of just parking on one radio frequency and hoping for the best, the master and slave devices agree on a secret, random-looking hopping pattern. And then, get this, they jump between different frequencies an incredible 1,600 times every single second. It's insane. So if one channel is noisy, who cares? They're only on it for a millisecond before they hop to a clear one. That's how your music stays so stable. Now that 10-meter range we all know and sometimes get frustrated by, it isn't a universal rule. It all depends on the device's power class. See, almost everything we use day to day, our phones, our headphones, they're all class 2. And that gives us that familiar 10-meter or 30-foot personal bubble. But there are also beefy Class 1 devices, mostly for industrial stuff, that can actually reach up to 100 meters. And all the information we're sending, it travels in these tiny digital packets called frames. Each frame has 3 main parts. First, the access code. Think of that like the address on an envelope.
It makes sure this packet goes to the right Piconet. Then you've got the header, which has control info, kind of like a note that says, this is the last packet in the series. And then of course you've got the data field, which holds the actual little piece of your song or your phone call. So, we've got the network structure and the radio signal figured out, but what's managing all of this? That's all handled by software, specifically something called the protocol stack. The easiest way to think about it is like the complete, official rulebook for everything Bluetooth is allowed to do. Okay, I know, this list looks super intimidating. Don't worry about memorizing it. Let's just break it down into chunks. The bottom layers here, they're all about the physical stuff. Turning your data into radio waves and setting up those Piconets we talked about. The middle layers, they act like traffic cops, managing all the connections and making sure data gets where it's supposed to go. And the top layers? That's the stuff you actually see and interact with, like discovering new devices, sending files, or handling a phone call. It's the whole instruction manual, from the antenna all the way up to the app on your screen. So, now that we've looked under the hood, you can probably see that Bluetooth is really built on a whole series of clever compromises. And that brings us to the big question, right? What are the real-world trade-offs for this technology that we all use every single day? Well, the advantages are the reasons we love it. It's super cheap for companies to put in their devices, it's incredibly easy for us to use, and it just instantly creates connections. It can even go through walls. But those advantages come with disadvantages baked right in. The same low-power design that makes it so convenient also means it has a pretty slow data speed and a short range. And because it's a wireless signal anyone can listen in on, it can be vulnerable to being hacked. So here's the bottom line. That seamless connection that feels like magic, it isn't magic at all. It's a finely tuned dance of these master-slave Piconets, all following a very strict rulebook, while hopping across radio frequencies 1,600 times a second just to keep the music playing. It's pure, clever engineering, not enchantment. And that kind of brings us to a final thought to chew on. For more than 2 decades, Bluetooth has been the absolute king of short-range wireless. No question. It makes our lives way more convenient. But as we start moving into a future where literally everything is connected, your lights, your fridge, your whole house, you gotta ask yourself, is that little 10-meter bubble really gonna be big enough for whatever comes next? All right, let's talk about something we all use literally every single day. Your headphones, your smartwatch, your car, they all just magically connect, right? Well, that magic is called Bluetooth. And today, we're gonna pull back the curtain and find out exactly how the trick works. I mean, think about it. From streaming a podcast on your morning commute to answering a call completely hands-free, Bluetooth has kind of woven itself into the very fabric of our lives. It creates this seamless little web of devices all around us. Yeah, we use it all the time, without even thinking about it. But have you ever actually stopped and wondered what's going on when you hit that pair button? I mean, how does your phone and your speaker even find each other in a crowded room? Let's get into it. Okay, so first things first. Let's start with the absolute basics. What even is this thing we call Bluetooth? Besides that little symbol on all our gadgets. So officially, Bluetooth is what's called a Wireless Personal Area Network, or WPAN. And the keywords there are personal and area. See, it's not trying to be your Wi-Fi and cover the whole house. Nope. It's designed to create a small, personal bubble of connectivity just for you and your stuff. And it does this in the 2.4 gigahertz band, which is basically a public space for radio waves that anyone can use. Believe it or not, this tech has been around since 1994, cooked up by the folks at Ericsson. Now, to keep its signals from getting tangled up with, your Wi-Fi, your microwave oven, all that other stuff, it uses this really clever trick called frequency hopping spread spectrum. Just think of it like it's playing a super fast game of musical chairs, hopping between hundreds of radio channels every second just to find a clear path to send its data. Pretty smart, right? So how big is this personal bubble we're talking about? Well, that's where it gets interesting because it really depends. For pretty much all of us, the answer we know is about 10 meters, or roughly 30 feet. That's the classic range, right? The sweet spot for connecting your phone to your headphones or your speaker. It's what we've all come to expect. But here's the twist. That 10-meter range,
It's not a hard and fast rule. Turns out, the power and range of a Bluetooth device can actually be wildly different. So check this out. It all comes down to these different classes. Class 3 is super low power. We're talking a range of just a meter. Think about tapping two devices together. Then you have Class 2. That's the one in your phone and headphones, giving us that standard 10 meters. But then there's Class 1. This is the heavy-duty stuff, used for industrial gear, and it can reach up to 100 meters. That's the entire length of a football field. Okay, so we've got the range down, but how do all these devices actually organize themselves inside that bubble? Well, they form this tiny self-organizing network that follows a very specific set of rules. And this little network, it's got a name. It's called a Piconet. Pico as in, super small. And that's exactly what it is. It's a small, temporary network that just pops into existence automatically whenever your devices are close enough to talk. It's your personal wireless bubble, but with a cool official name. Now, the structure of a Piconet is actually really simple, but it's also very strict. There's always one boss device, that's usually your phone or your laptop. In Bluetooth speak, this is the master. And that master can be actively connected to up to 7 other slave devices at the same time. Think your headphones, your speaker, your smartwatch, all at once. The best way to think about it is like a dance floor. The master device is the DJ. It sets the beat. That's the timing and the frequency hopping pattern, and it decides who gets to talk. The slaves? They're the dancers. They have to listen for the DJ's signal, and they can only send data back when the DJ asks them to. And here's the most important part. The dancers can't talk to each other directly. All communication has to go through the DJ. So inside this little Piconet dance floor, there are a few key things always happening behind the scenes. Connections are just made automatically. The whole thing is kept secure with authentication and encryption. And devices can basically ask each other, hey, what can you do? To find out if they can handle audio or transfer files or whatever. Okay, but what if you need to connect more than 7 devices? Or what if you want to link 2 separate Piconets? What happens when one little bubble just isn't enough? Well, that's when things get really clever. You form what's called a scatternet. It sounds complex, but it's really just 2 or more Piconets that are linked together by a single device that acts as a bridge, playing a role in both networks at the same time. Let me break it down. Imagine your laptop. It's a slave connected to your phone's Piconet, so it's a dancer at that party. But at the exact same time, your laptop can be the master, the DJ for a whole different Piconet with your wireless mouse and keyboard. By playing both roles at once, your laptop becomes the bridge that connects these 2 separate bubbles into one bigger network, a scatternet. And this brings us to one last really crucial rule. A device can be a slave in lots of different Piconets. It can be a dancer at multiple parties, listening to different DJs, but it can only be the master, the DJ setting the beat in one Piconet at a time. It's that simple rule that keeps the whole system organized. All right, to finish things up, let's just do a quick rundown of why Bluetooth is everywhere, and also, what its limits are. So, why do we love it? Well, for one, it's super cheap for companies to build into devices. It's also incredibly easy for us to use, and it makes connections happen instantly. Plus, its signal can go right through walls, which is why your music doesn't cut out when you walk into the next room. And it's a jack of all trades, handling both your phone calls and your music with no problem. But, of course, it's not perfect. Its biggest limitation is that short range. It's just not meant to replace Wi-Fi. It also has a pretty slow data transfer speed, maxing out at about 3 megabits per second. Now that's totally fine for music, but you would not want to download a movie over Bluetooth. That's a job for Wi-Fi. And like any wireless signal, it's not Fort Knox. It can be less secure and potentially hacked. And there you have it. From a simple personal bubble to these complex scatternets, Bluetooth is really the unsung hero of our modern wireless world. It was built with one goal: to make our devices talk to each other. And boy, did it succeed. So the only real question left is, what's it gonna connect next?